Good morning to everybody. Greetings from Bulgaria, Plovdiv. I send huge waves of solidarity and love from this city, from all the cultural workers, from the cultural community. And we wish you all the very best with your cultural and military struggles that you are facing at the moment. So on behalf of myself and my friends and colleagues, all I want to say is Slava Ukraini. Доброго ранку, я вітаю всіх із Пловдива і від імені всіх своїх колег, які тут поруч зі мною, передаю вітання «Слава Україні». І йому дуже приємно, це його велика честь завжди виступати під нашій аудиторії, оскільки він захоплюється мужністю і нашою культурою, яка бореться. I will talk for about 5 or 10 minutes with the help of Alexander, and then although we're speaking via Zoom this morning, it might be a good opportunity to try and speak to one another, and I'd be very happy to receive and try to respond to your questions. Я розкажу тут 5-10 хвилин. Сказав дуже швидко, я спробую допомогти з перекладом, а тоді, якщо будуть якісь запитання, він готовий поспілкуватися за цей час, який відведений йому на цього ранку. My conversation this morning is about dialogue, culture, and hope. And I want to start by just, if I may, describing the 6 shows that you saw in that very short 3.5-minute video. Ну, ви побачили тут дуже коротке відео, і це його темою буде діалог, культура і надія, які втілюються в багатьох його постановках. In that 3.5-minute video, you saw excerpts from 6 shows. Ви побачили маленькі фрагменти із 6 великих шоу, які були на відкритті різних культурних столиць Європи. And although they are all very large productions with very large budgets from different European countries over the last 7 years, they all have something in common with the kind of work I was doing 30 years ago with immigrant communities in London or Spain, or indeed with just a group of children. So I'd like to draw out what those similarities are and offer those thoughts to you today, for you to think about and perhaps share your own experiences with me after this short presentation. Ну і ці великі постановки, вони охоплювали дуже велику кількість людей, коштували великі гроші, але вони були схожі на те, що він це робив протягом останніх 7 років, але були схожі на те, що він робив 30 років тому в маленьких районах Лондона, в Іспанії, працюючи з малими громадами. І тому він хоче поділитися досвідом, а також поділитися, обговорити з вами, можливо, якщо виникнуть питання, як все це робиться. All of the 6 shows you saw in that short video are the result of many months of listening to the stories and the experiences of people who live in those cities and places. Всі ці 6 історій, які ви тут побачили, це вони були робота протягом кількох місяців, якщо не навіть року, коли вислуховували всі історії, місцеві історії, спілкування місцевими людьми, оскільки ці вистави, це я вже додаю, просто створювались не професійними акторами, це створювались представники громад, скажімо, тих міст, де працювали. When we begin a process, there is no script, there are no pre-prepared texts. There is just a commitment to listen to local citizens. І цей процес починається з того, що тут нічого не треба було планувати спершу послухати, зустрічатися з громадянами, з мешканцями і слухати їхні історії, їхні бажання і бачення. And as a result, in every single one of those 6 shows you just saw, a significant number of the people in the shows are not professional performers, but people from the cities
that need to tell the stories that they have shared with me and the team. Ну і друга відмінність цього, це, як вже казав, це велика кількість учасників, не професійних акторів, а простих мешканців, які хотіли б розповісти про свої історії, поділитися з Крісом і також розповісти публіці свої історії. Of course, there are professionals, myself, big teams of technicians, administrators, but there is a unity, a coordination that the voice of citizens and the stories and their expressions of hopes and desires and troubles are what become the central core process that we're bringing to a bigger audience. Ну, звичайно, я не можу сказати, що не було професіоналів. Були професіонали, сам Кріс, його команда, технічні працівники, адміністратори, але в основному це були справді прості люди, які хотіли донести свої історії і поділитися з ними. The first two excerpts you saw were from Wrocław in 2016 for the European Capital of Culture, and they both center on the story of a young woman who was born in German Breslau. She was Jewish. She fell in love with a Ukrainian Polish boy, and then had children of her own who became architects and built the new Wrocław. Перше, те, що ви побачили, це були кадри з Вроцлава, 2016 рік, культурна столиця Європи, Вроцлав. І в центрі всієї постановки лежала історія однієї дівчини, яка народилася в Бреславу, як називалося це місто раніше, німецьке місто, вийшла заміж за юнака українсько-єврейського походження, народилась дитина, їхній син став архітектором і збудував новий Вроцлав. The second show, called Il Mappa, took place in the Grand Harbour in Valletta and was based on the story of local artisans who told me about how 5 generations of their family's craft have been destroyed as the markets have opened to China. So all of the products that they sell in their shops, they no longer make, but instead they import it from China. And this has created a real tragedy, a real crisis in confidence and direction for many of the people who remain living in Valletta. Друга історія це була з Валети, Мальта, і вона була навколо історії, навколо одного ремісника, родини ремісників, народних майстрів, як ми називаємо, які були 5 поколінь цих народних майстрів, але прийшли нові часи, і він розповів, що зараз прийшли нові товари з Китаю, вони заполонили ринок, і, власне, його мистецтво стало непотрібним. Оця була трагедія, що переривається зараз історичне мистецтво. The following show was in Kaunas in 2022, and it explored the development of modernist architecture in the city, and then the consequences of both the Holocaust and the Nazi destruction of the city, and then the almost 40-year occupation by the Soviet forces. Ще одна історія, це була з Каунаса, 2022 рік. Вона ґрунтувалася на модерній архітектурі Каунаса, але також воно, ви бачили, тут ходили з будинками, але також воно торкалося років Голокосту і 40 років радянської окупації, і все це разом приплилось в історію цього міста. The following piece was called the Kaunas Cantata, also in 2022, where 14 different orchestras came together to perform a piece based on the testimonies of the Holocaust that we gathered together through a 2-year process and built the cantata from. Many of those voices are now dead, but still many of them are still alive, and we met them in different countries, everything from Israel to the United Kingdom to Lithuania and Germany, and brought together these stories and built the cantata around those tales.
Ну, і в Каунасі зібралося 14 оркестрів з Каунаса старту. Вони з'їхалися, вони висловили своєю музикою ці спогади про Голокост. Багато свідків залишилися живими. Вони досі живуть в Литві, в Ізраїлі, в багатьох інших країнах. І через музику це було подано їхня історія, історія їхнього життя. And finally, Elefsina in Athens in 2023, you see the whale coming out. And regretfully, the video only has the sound of music. You do not hear the narration. Ну і нарешті останнє, це, що ви бачили, це із Елефсіна, це Греція, 2023 рік. І там мала піднятися хвиля, і хвиля океану. Тут ми почули тільки музику, але оця хвиля, яка розповідає історію, що було під водою в цьому місті, що залишилося в історії. But if you were to hear the narration, and please visit the website, you will hear it. You will hear the story of an old man who is a diver. He worked all his life underwater on the shipwrecks that are underneath the sea. And over 40 years of his life working, he has seen the underwater sea ecological life disappear. After just one lifetime, the sea in that region has died. And he compares the death of the sea to the return of Persephone, using Greek mythology, who returns to the dark lands at the end of every season. So we took the metaphor of Persephone and transformed her into this whale. And that's what you see in the show. Ну, якщо ви зайдете на сайт, ви можете подивитися повну історію, оскільки вона ґрунтувалася на історії місцевого жителя, дайвера, пірнальника, який 40 років займався цим, і він пірнав, шукав рештки кораблів на дні, і подивився нагору і побачив, як змінюється навколишнє середовище, як змінюється море через сучасний стан, через зміни клімату і екологічні. І, власне, тут поєдналося з міфологією, приходом ночі. І вся ця історія показувала загрозу, яка зараз несе розвиток людства і таке інше. None of these stories are about famous people or important people. They are about real people who have a passion about their place and can reflect back and project forward their dreams and aspirations about that place. Ну і жодна з цих історій, які він тут згадав, це не розповідь про яких відомих, дуже значних особистостей і людей. Це розповідь про звичайних людей, реальне життя. І, власне, озираючись назад, про їхні надії. І все це разом, все те, що є у нас, все це можна показати через такі постановки, ну не лише через це. In these productions, I hope that culture becomes the means by which we reflect on our lived realities. Ну і те, що він сподівається, це що коли культура стане засобом, що ми можемо поміркувати про нашу реальність і зрозуміти, що ми, куди ми рухаємося, йдемо. And they become utopic mechanisms to project and imagine the futures that we want to create. І ми можемо подумати і уявити картини того, де ми хочемо бути, власне, через ці історії. That's the hope. Culture is hope, because culture enables us to imagine a utopic future. Ну і можна сказати, що культура – це синонім надії, оскільки через культуру ми можемо уявляти там про наше майбутнє, те, де ми хочемо бути, в якому ми хочемо бути. Very strangely, I think, social media and other political realities are dedicated to telling us what we want and who we are and what we desire. They tell us through this kind of cultural practice that I'm describing, we tell one another and we democratize the discourse. Дуже дивно, що соціальні медіа, політики
розповідають нам, хто ми є і що ми бажаємо, замість того, що послухати нас, що ми реально хочемо. І, власне, сам коли ми почуємо свій голос, тоді оце і стане початком дискурсу, який ми можемо починати і говорити про наше майбутнє. And let me finish by returning to the first statement I made. The scale of these processes are irrelevant. I can only produce for you in the video the result of my work in recent years. But there's myself, and I'm sure many of you and millions of us artists and cultural practitioners in Europe who are working with communities and teachers and children and immigrants and different communities, placing their stories at the center of the work and creating cultural artifacts and cultural processes that are utopic and create hope. Ну і на завершення я хочу сказати, що почав вже, що, власне, звичайно, залишається відео, залишаються книжки, він автор книжок про і театри, і постановки, але так само, як всі ми працюємо з місцевими громадами, з місцевими людьми, які розповідають історії, і ці історії можуть надихнути нас, і це вони лежать в основі нашої надії. Thank you.